এভরিবডি, এই ভিডিওতে আমি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস এর পার্ট 2 নিয়ে আসছি, যেখানে তোমরা বিসিএ থার্ড সেম এর ম্যাকাউটের সিলেবাস অনুযায়ী এই সাবজেক্টটার ইউনিট 2 টাকে ডিসকাস করবো। ইউনিট 1 অলরেডি আমি ডিসকাস করেছি, তোমরা ভিডিও আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে, যেটা ফার্স্ট পার্ট, এবং সেকেন্ড পার্টটা যে ইউনিট 2 যেটা ডিসকাস করছি। দেখো ইউনিট 2টা, তো ইউনিট 2টাতে যেখানে আছে সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট। এখানের মধ্যে ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ, প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার, কাউন্সিল অফ মিনিস্টার, ইউনিয়ন লেজিসলেচার, পার্লামেন্টারি প্রসিডিং, ইউনিয়ন জুডিশিয়ারি, সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া, কম্পোজিশন অ্যান্ড পাওয়ার অ্যান্ড ফাংশন, সেটা নিয়ে আমার ইউনিট 2টা এখানে আমি আছে। তো এই ইউনিট 2টার পুরো যে টপিকস আছে সেটা আমি এই ভিডিওতে ডিসকাস করি। তোমরা ভিডিও প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো, ডেফিনেটলি শেয়ার করো, এবং ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো। অনেকে কি করছে, পুরোটা জাস্ট স্কিপ করে চলে যাচ্ছে। তো ভিডিও প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো, এটা তোমাদের কাজে লাগে। দেখা যাক প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা ইউনিট 2তে, সেটা দেখো। প্রথম কোয়েশ্চেনটা এখানে আসছি। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট যে ইউনিটটা আছে, হোয়াট আর দ্য ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ অফ ইন্ডিয়া। ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ অফ ইন্ডিয়া কি বলতে কি বোঝো, এবং এর মধ্যে কি আছে, কম্পোজিশনটা কি। ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ অফ ইন্ডিয়া ইজ দ্য এক্সিকিউটিভ আর্ম অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, যেটা একটা এক্সিকিউটিভ আর্ম। It is responsible for carrying out laws, policies of the government. The Union Executive is headed by the President of India, who is assisted by the Prime Minister and Council of Ministers. The Prime Minister or Council of Ministers যেটা assist করছে। The Union Executive of India is the executive arm of the Government of India. Government of India executive arm, যে mainly laws and policies গুলো carry out করে, পুরো আর্মটা যে Government of India। The Union Executive headed by President of India, এবং যার মধ্যে যাকে অ্যাসিস্ট করে প্রাইম মিনিস্টার এন্ড কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স দ্বারা, যার আন্ডারে প্রাইম মিনিস্টার আন্ডারে থাকে। এবার দেখো কম্পোজিশন, তাহলে এটা বুঝলে তোমরা এটা কারা। এটা হচ্ছে একটা আর্ম, যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একটা, যারা মেনলি লস এন্ড পলিসিস গুলো গভর্নমেন্টকে ঠিক করে দেয়। এবার যে জিনিসটা আছে কম্পোজিশন অফ ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ। ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ কম্পোজিশন কি আছে? কম্পোজিশন বলতে আমরা বুঝি যা যা জিনিস নিয়ে, যে যাদেরকে নিয়ে তৈরি বা যা যা জিনিস নিয়ে তৈরি, সেইগুলোকে কম্পোজিশন বলা হয়। Number one is President. President is the head of the state and the executive power of the union is vested on in him. যার মেন পাওয়ারটা ইউনিয়ন ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ দেওয়া আছে। However, he exercises his power on the advice of the Council of Ministers. কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের উপর, অ্যাডভাইসের উপর তার পাওয়ারটা, মানে এক্সারসাইজটা করে, কাউন্সিল অফ মিনিস্টারদের অ্যাডভাইস নিয়ে করে। নাম্বার 2 হচ্ছে ভাইস প্রেসিডেন্ট। Vice President is the second highest office in India and acts as ex officio chairman of the Rajya Sabha. Third, Prime Minister. Prime Minister is the head of the government and the chief advisor of the presidents. He appoints the Council of Ministers and allocates portfolios to them. যারা মিনিস্টারদের প্রাইম মিনিস্টার তাদের রিক্রুট করে বা তাদেরকে অ্যালোকেটস করে, অ্যাপয়েন্টস করে, এবং তাদেরকে নিজস্ব মানে তোমার মিনিস্ট্রি দিয়ে দেয়। ধরো কেউ রেলওয়ে মিনিস্ট্রি, কেউ হেলথ মিনিস্ট্রি, এইভাবে তাদেরকে দিয়ে দেয়, তাদের নাম অনুযায়ী তাদেরকে অ্যালোকেট করে। কাউন্সিল অফ মিনিস্টার, যেটা লাস্ট যারা কাজ করে, যে এবারে অ্যাক্টিভিটি গুলো করে ডিপার্টমেন্ট নিয়ে। কাউন্সিল অফ মিনিস্টার ইজ দ্য বডি অফ দ্য মিনিস্টার who is responsible for the day-to-day administration of the country. They are appointed by the presidents in the advice of prime minister, যেটা প্রাইম মিনিস্টারের অ্যাডভাইসে সেটা যে রিক্রুটেড করে। তো প্রাইম মিনিস্টার অ্যাডভাইসে প্রেসিডেন্ট সেটা তাদেরকে অ্যাপয়েন্টেড করে। মেনলি অ্যাপয়েন্টেড কথাটা বলা ভালো, রিক্রুটেড বেটার। নেক্সট, পাওয়ার এন্ড ফাংশন। তাহলে আমরা বুঝলাম এক্সিকিউটিভের কাজ থাকে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার, তারপর হচ্ছে তারা হচ্ছে বাকিরা হচ্ছে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স। পাওয়ার এন্ড ফাংশনস কি কি আছে? পাওয়ার্স বলতে যে পাওয়ার্স গুলো আমরা মেনলি এখানে দেখে রাখি, সেই পাওয়ার্স গুলো কি কি হয়। একটা হচ্ছে লেজিসলেটিভ পাওয়ার আছে। ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ ক্যান ইন্ট্রোডিউস বিল ইন দ্য পার্লামেন্ট and promulgate ordinance during the recesses of parliament. Executive powers বলতে কি আছে? এক্সিকিউটিভ পাওয়ার, তাহলে লেজিসলেটিভ পাওয়ার দেখলাম। এক্সিকিউটিভ পাওয়ার, the union executive is responsible for day by day administration of the country, including law and order, defense, foreign affairs and economic development. Third is financial powers. Union executive prepares the budget and present it to the parliament for approval. Fourth one is judicial power. Union executive can appoint the judges to the Supreme Court and High Courts. And last one is emergency powers.
The Union Executive can declare a state of emergency in the event of wars, external event of wars, external aggressions, internal disturbance. তাহলে এই পাওয়ার্স গুলো ইউজ করতে পারি যারা যারা, সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান লেজিসলেটিভ পাওয়ার, নাম্বার টু এক্সিকিউটিভ পাওয়ার, ল অ্যান্ড অর্ডার্স এর জন্য, ফিনান্সিয়ালি বাজেটের জন্য, অ্যান্ড জুডিশিয়াল হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের জাজের রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট, অ্যান্ড ফাইনালি এমার্জেন্সি পাওয়ার যদি কোনো রকমের ক্রাইসিস হয়ে থাকে কান্ট্রিতে, তখন এই পাওয়ারটা দেওয়া যায়। Significance mean the most powerful branch of Indian government. It is responsible for overall governance of the country and play a crucial role in the development of the nations. তাহলে কি কি পয়েন্টস পেলাম আমরা দেখো মনে রাখার জন্য? জাস্ট মনে রাখার জন্য, President is the head of the state, but real power lies in the Prime Minister and Council of Ministers. Union Executive is responsible for implementing law and policies, judicial, financial, emergency power, and accountable of the Parliament. তাহলে আমরা সেকেন্ড কোশ্চেনটা আসছি ইউনিট 2 তে। ইউনিয়ন লেজিসলেটর বলতে কি বুঝি? ইউনিয়ন লেজিসলেচার অফ ইন্ডিয়া। The Union Legislature of India is called the Parliament. It consists of presidents and two houses. Mainly, one is Rajya Sabha, that is Council of States, and another is Lok Sabha, that is House of People. Upper house, this is Rajya Sabha, in upper house with members representing state and union territories. It is permanent house. House with members representing the state and union territories. It is a permanent house, meaning it cannot be dissolved. Lok Sabha, the lower house, House of the People. It is a Council of States, so it House of the People. The lower house with members directly elected by the people. People elected, but it is subject to resolutions. এটা ডিজলভ করা যায়, বাকিগুলো রাজ্য সভা ডিজলভ করা যায় না। President is the head of the legislature, has the power to summons either house or to dissolve the Lok Sabha. However, this powers are exercised on the advice of Prime Minister and the Council of Ministers. The Parliament has the power to make laws or any subject to the Union list, which include matters such as defense, foreign affairs, finance. It also has the power to amend the Constitution, subject to certain restrictions. Parliament is an essential part of India's democratic system, and it plays a vital role in shaping the country's law and policies. Next question is Parliament and its proceeding. Next question, Parliament and its proceeding. The Indian Parliament, the supreme legislative body of India, is composed of two houses. One is Lok Sabha, that is House of the People, directly elected by the people. It is mainly people directly elected by the people. The Parliament, it is on the lower house of the Parliament বলে থাকি। Strength basically যেটা হচ্ছে 545 members, তার মধ্যে 540 ইলেক্টেড করা হয়, দুটো নমিনেটেড বাই দ্য প্রেসিডেন্টস, দুজনকে নমিনেট করা হয়। 543 জনকে ইলেক্টেড করা হয়, দুজনকে নমিনেট করা হয়, 5 বছরের টার্মস অ্যান্ড সাবজেক্ট টু ডিসলিউশন। Subject to dissolution. Functions কি আছে? Initiate money bills, more powerful than Rajya Sabha, control the government through debates, questions and no confidence motions. Rajya Sabha, Council of States, directly elected by states, territorial legislature, upper house of the Parliament, state 245 members, তার মধ্যে 33 elected and 12 nominated by the presidents. Term 6 years, 1/3 member retired every 2 years. দুটো বছর ছাড়া 1/3 রিটায়ার করে যায় এবং নতুন মেম্বার্স আছে। Functions কি? Review bill passed by Lok Sabha, can delay bills but cannot reject them, represent the states and union territories. Next হচ্ছে parliamentary proceeding. দেখো parliamentary কি proceeding হয়? Parliamentary proceeding are governed by details, rules and procedure to ensure smooth functioning. Key proceeding include question hours, 0 hours, debates bills, adjournment motions, etc. তবে কি হলো? Question hours, member asks question to ministers to seek information and accountability. 0 hours, member raise matter of urgent public importance without prior notice. Debate, member discuss important issues and government policies. Bill, introduction and discussion, passage of bills to become laws. Adjournment motions, members seek suspension of business to discuss urgent matter. No confidence motions, the motions to express lack of confidence in the government.
পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে, তার মানে দেখো প্রত্যেকটা জিনিস যেগুলো মেইনলি ইম্পর্টেন্ট টপিকস এখানে দেখো প্রত্যেকটা ইউনিট এখানে আছে পরপর। তো এইগুলো তোমাদেরকে প্রত্যেকটা জিনিস ইন্টারেস্টিং এবং এটা বুঝে নিতে হবে যে কিভাবে এই কোশ্চেন্স গুলো কাজ করছে। তো ইউনিট টু তে মেনলি ইউনিয়ন জুডিশিয়ারি সিস্টেম বা ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ সিস্টেম এগুলো নিয়ে ডিসকাস করা হচ্ছে। দেখ, এবার আদার্স যে পার্লামেন্টারি কমিটি প্লে ক্রুশিয়াল রোল ইন স্ক্রুটিনাইজিং গভর্নমেন্ট পলিসিস অ্যান্ড লেজিসলেশন। সাম ইম্পর্টেন্ট কমিটি ইনক্লুড দ্যাট পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি, যেটা হচ্ছে এক্সামিন করে অডিট রিপোর্টস অফ দ্য কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল। Number two, Committee of Public Undertaking, review the working of public sector undertaking. Estimate Committee, examine the estimate presented to parliaments. Other important aspect কি হচ্ছে parliamentary sessions, parliamentary meeting, two sessions, budget session and motion session. Presiding officers, Speaker presides over the Lok Sabha and Chairman presides over the Rajya Sabha. Parliamentary Secretary provides administrative and secretarial support to Parliament. So these are the other aspect of the Constitution. So these are the important committees, PAC committee and CPUE and estimate committees. Next question, what are the Union Judiciary of India? Union Judiciary of India is headed by Supreme Court of India. It is the highest court of appeal in the country. এরপর আর কোনো appeal করার জায়গা নেই। Has the powers of judicial review, meaning, and it can declare any law, government action unconstitutional. Features কি আছে? Compositions, তার মধ্যে first যেটা আছে composition. Supreme Court consists of Chief Justice of India and maximum of 34 and other judges. Jurisdictions. It has original, appellate and advisory jurisdiction. Original jurisdiction, it hears dispute between central and state, between states. Appellate jurisdiction, it hears from high courts and other tribunals. Advisory jurisdictions, presidents can say its opinion on any legal matter. Judicial review, it can strike down any law and government action that violate constitutions. What is the role of Supreme Court? So important questions. What is the role of Supreme Court? Guardian of the Constitution, it ensures the law and against law and actions of the government adhere to the Constitution. Protect fundamental rights, it safeguards the fundamental rights of citizens. Interpret laws, it clarifies the meaning and scope of laws. Maintain rule of law, it upholds the principle, the rule of law. Supreme Court play a crucial role in maintaining the balance of power between legislature, executive and judiciary. It acts as a check on the powers of the other branches of government and ensure that they act within the constitution limit. Now, what are the composition, power and functions of Supreme Court of India? These are the very important questions. সত্যি প্রত্যেকটা কোশ্চেন তোমরা ডেফিনেটলি দেখে যাবে। Supreme Court of India composition কার আছে? Number one is CJI, Chief Justice of India, the head of the Supreme Court. Number two, judges, 34 judges appointed by President of India. Original jurisdictions, dispute between union and more states, dispute between states. Appellate jurisdiction, appeals against judgment, final orders, any other sentences. Appeal against judgment, final orders and sentences, any court, tribunal constituted by law, other law. Appeal by special leave granted by the Supreme Court. Advisory jurisdiction, presidents can advise any laws to check the opinion or fact about the law. Judicial review, the power to review laws and actions of the government to determine their constitutionality. Can declare laws and executive actions unconstitutional if they violate the constitution. Review করতে পারে. Guardian of the fundamental right, protect the fundamental right guaranteed by the constitutions. Guardian of fundamental right provides rights, protect the fundamental right guaranteed by the constitutions. Next, six, interpretation of laws. Final authority on the interpretation of laws. Its decision are binding on all court in India. Maintains of law, rule of law, uphold the rule of law, and ensure that the government and individual abide by the law. The Supreme Court is a crucial role in maintaining balance of power between legislature, executive, and judiciary. It ensures that government function within the limit of the Constitution and protect the right of the citizen. So these are the questions of Unit 2. এই ভিডিওতে আমি Unit 2টা ডিসকাস করলাম। তো Unit 2তে একবার রিক্যাপ করে দিই কি ডিসকাস করলাম। প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ডেফিনেটলি তোমরা একবার লিখে নিও আমি যা যা বোঝালাম।
দেখো ফার্স্ট কোশ্চেনটা ছিল ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ অফ ইন্ডিয়া বলতে কি বোঝো, এর মধ্যে কারা কারা আছে, কি কি কাজ করে, তার রেসপন্সিবিলিটি, কি কি পাওয়ার্স দেওয়া যায়, কি কি অ্যাকশনস করা হয়, কি কি লেজিসলেটিভ পাওয়ার আছে ইন্ডিয়াতে, রাজ্যসভা, লোকসভা এবং তাদের ফাংশনালিটিস, তাদের প্রত্যেকটার পয়েন্টস গুলো, পার্লামেন্টারি প্রসিডিং কিভাবে হয়, কোয়েশ্চেন আওয়ার, জিরো আওয়ার, ডিবেট। ইউনিয়ন জুডিশিয়ারি অফ ইন্ডিয়া বলতে কি বোঝো, ফাইনালি সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়াতে কি পাওয়ার্স দেওয়া আছে, ফাংশনস দেওয়া আছে, তার প্রত্যেকটা কোশ্চেন। তো এই ভিডিও প্রথম থেকে শেষ অবধি তোমরা ডেফিনেটলি দেখেছো, একবার লিখে নিও, বন্ধুদের শেয়ার করো। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব ইট, থ্যাংক ইউ।